Thank you. Yes, sir. Yeah, thanks. Where we are, I think we are discussing about the config elements. Today also I will continue with the same topic. Okay. So where we are, the config elements. Right click on the test plan. Okay. So right click on the test plan, mouse around to the add. You can see here config elements. CSV done, header manager, cookie manager done, request defaults. Okay. Why we need to use this request defaults? Okay, ఎందుకు వాడాలి, ఎలా వాడాలి? Okay, see, I have added the request defaults here. Name you can ignore it. So name you can ignore it, as you know. So if you wanna change the name, you can change it. Okay, comments you can ignore it. ఇక్కడ చూస్తే మీరు వెబ్ సర్వర్ ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నంబర్, ఫైల్ ఎన్కోడింగ్ లైక్ కంటెంట్ ఎన్కోడింగ్, ఇవన్నీ ఎక్కడో చూసినట్లుంది కదా. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ రిక్వెస్ట్ హియర్. ఓకే, సో యాడ్ వన్ రిక్వెస్ట్, thread group. So right click on it and add any HTTP request. You can see protocol, server name, port number, file encoding, content encoding. So whatever the properties here you are seeing, same properties will be there in the HTTP request defaults as well. Okay, so same properties మనకు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మరి ఎందుకు ఇది వాడాలి, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ ఎందుకు వాడాలి మనం? ఓకే, సి let me open parameteration one script. Okay, so ఎందుకు వాడాలి అంటే yeah, so it is loaded. See, ఇక్కడ చూస్తే నాకు ప్రోటోకాల్ ఉంది, సర్వర్ నేమ్ ఉంది, ఇది ఆల్రెడీ పారామీటరేషన్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్, correlation script one. Okay, later let me go to some other post processors one. Okay, here you can see protocol, https, server name, okay, so port number. సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మనకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? సో హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ హెచ్టిటిపిఎస్ అని ఉంది, సర్వర్ నేమ్ యూ కెన్ సీ petstore.octocom.com, పోర్ట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ 443. ఇలాగా అన్ని రిక్వెస్ట్లో ఉంది. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఐ కెన్ రిమూవ్ ద ప్రోటోకాల్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ రిమూవ్ ద సర్వర్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఐ కెన్ రిమూవ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇవి మూడు మాత్రం నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను, పాత్ మాత్రం చేయను, ఎందుకంటే పాత్ ఇట్ మే చేంజ్. ఓకే, సి రిక్వెస్ట్ నుంచి రిక్వెస్ట్కి మీరు ఇక్కడ పాత్ చూస్తే దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, సి పాత్ చేంజ్ అయ్యింది, నెక్స్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి, పాత్ చేంజ్ అయ్యింది, మళ్ళీ ఇంకో దాని మీద క్లిక్ చేయండి, పాత్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో బట్ ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నంబర్, సో దోస్ త్రీ డు నాట్ చేంజ్. సో దీనిలో నేను ఏం చేస్తానంటే I can remove this port number, port number, server name and protocol from here, and I can include those three things in the HTTP request defaults. Let me show you. So right click on the test plan, mouse around to the add config elements and the HTTP request defaults. I have added that. You can drag and drop below the test plan. Okay, kinda kuda pettukovachu, but that is not the correct practice. Okay, so config element whatever you have been added, so that you can drag and drop below the test plan. Not an issue. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ప్రోటోకాల్ ఉంది కదా, సో లెట్ మీ కట్ ద ప్రోటోకాల్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. లైక్ సిమిలర్లీ ప్లీజ్ జాయిన్ ఆన్ టైం. ఓకే, సో టైంకి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ సో సర్వర్ నేమ్ కట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లైక్ సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ సో అన్ని రిక్వెస్ట్లకి నేను ఏం చేస్తాను, తీసేస్తాను. ఓకే, ప్రోటోకాల్ తీసేస్తాను, సర్వర్ నేమ్ తీసేస్తాను. ఓకే, ఐ కెన్ రిమూవ్ ద పోర్ట్ నంబర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ పారామీటరేషన్ లాగే ఉంటుంది, బట్ రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ వీ డు నాట్ యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఉన్నది మొత్తం డిలీట్ చేసేయచ్చు, లైక్ ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్ అండ్ పోర్ట్ నంబర్, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్.
https, server name as petshow.octopub.com, port number as 443. So in request defaults, okay, request defaults లో పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు request defaults ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ దేర్ ఇన్ ద http request defaults, ఓకే, ప్రోటోకాల్ https ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని రిక్వెస్ట్లకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ ఏం లేదు, ఇట్ విల్ పాస్ లైక్ https. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ ఏం లేదు, https పాస్ అవుతుంది. ఇలాగా అన్ని రిక్వెస్ట్లలో https it will pass. Okay, so like similarly so there is no server name here. So మనం ఎక్కడ యాడ్ చేసాం server name, we have added in the request defaults. I have added here request server name as petshow.octopub.com. okay, ఇది అన్నిటికీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఎక్కడెక్కడైతే సర్వర్ నేమ్ ఉన్నదో అక్కడంతా సర్వర్ నేమ్ petshow.octopub.com అని పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. క్లిక్ ఆన్ ద view results tree, click on the play button. Now see. Okay, so execute అవుతున్నాయి. ఓకే, సో మీరు చూడొచ్చు, click on the request body. You can see https is the protocol, petshow.octopub.com is the server name. You can see those two things. మనం ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా, ఇక్కడ ఏది లేదు చూడండి. మీరు రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రిక్వెస్ట్లో, సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రోటోకాల్, దెర్ ఈజ్ నో సర్వర్ నేమ్ హియర్, దెర్ ఈజ్ నో పోర్ట్ నెంబర్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, మరి ఎక్కడి నుంచి పాస్ అయింది అంటే వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ద http request defaults here. Okay, so in the request defaults, whatever the property we have given, so that property can be applicable to so each and every request. Okay, చూడండి, ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్లో మీరు వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి. సో ప్రోటోకాల్ యూ కెన్ సీ లైక్ https and server name you can see petshow.octopub.com. see ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని టగల్ చేస్తాను, కావాలంటే చూడండి, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ని టగల్ చేసేసాను. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయింది, యూ కెన్ సీ అసలు ప్రోటోకాల్ ఇవి ఏమీ పాస్ అవ్వలేదు ఇక్కడ, రైట్? http అని పాస్ అయింది బై డిఫాల్ట్. సో బట్ ఇన్ అవర్ కేస్ protocol is https and the server name is petshow.octopub.com. పాస్ అవ్వలేదు చూడండి, మీరు ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ కూడా మనకి సర్వర్ నేమ్ ఇవన్నీ పాస్ అవ్వలేదు. ఓకే, చూడండి. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ని ఎనేబుల్ చేయండి ఇప్పుడు. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో దిస్ టైమ్ యూ కెన్ సీ protocol, server name and all it will pass. So in protocol https, server name is petshow.octopub.com. protocol https, server name petshow.octopub.com. సో ఇలాగా సో మీరు ఏదైనా సరే మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ఏ రిక్వెస్ట్కైనా. ఓకే, సో ఇది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని అడిగితే. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ ఎ యూసేజ్ టు యూజ్ ఇట్, దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ డూ నాట్ యూజ్ ఇట్. మీరు ఇక్కడ ఏమేమి ప్రాపర్టీ చేంజ్ చేస్తారో ఆ ప్రాపర్టీ మొత్తం అప్లికబుల్ అవుతుంది. మీరు ఎందుకు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే హియర్ యూ కెన్ సీ we have added protocol as https here. Okay, but coming to here in our case there is no protocol here. protocol మనం ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి jmeter what it will do, it will go to http request defaults. in the http request defaults whatever you have added here as a protocol గా మీరు ఏమైతే https అని పెట్టారో ఆ https ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, https అని ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. Okay, like similarly here you can see whenever the JMeter is executing this particular request, it will search for the server name here. Server name is not present here. So కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, it will go and it will search for the http request defaults. http request defaults ఇక్కడ ఉంది, దీంట్లో సర్వర్ నేమ్ చూస్తుంది. ఏమి ఇచ్చారు మీరు, petshow.octopub.com. so that will be passed over here. Okay, like similarly port number ఇక్కడ ఉందా, లేదు. సో కాబట్టి so it will search for the http request defaults. request defaults లో port number here we have. port number ikkada pass out, like that it will work, but real time we do not use it. Okay, so just try to know that request defaults in the water and the mixing game. Okay, so this is also one kind of parameterization lage, but we do not consider this as a parameterization. Okay, next one, config elements, bold connection configuration you can ignore it, not an issue. Counter, this is important, already I have been explaining you about the counter, right? సో మనం బ్లేజ్ డెమో వెబ్సైట్ చెప్పేటప్పుడు సో కౌంటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఎనీ వన్ వాల్యూ. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ అండ్ లెట్ మీ గో విత్ న్యూ స్క్రిప్ట్.
లేదంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ వాడదాం. లెట్ మీ టాగల్ ఇట్, యాడ్ వన్ మోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్. add one dummy request. I'm adding one sampler HTTP request. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ జనరేట్ ఎవ్రీ టైమ్ వన్ యూనిక్ నెంబర్. ఓకే, ఒక కౌంటర్, ఒక నేమ్ నేను జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో లేదంటే మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇలాగ బాడీ ఉంది. సో బాడీలో మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ రికార్డ్ అయింది. ఓకే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ మోర్ JMeter. CSV dataset config. ఇక్కడ మనం రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ద నంబర్ రైట్. సో 1 2 3 పర్చేస్ sign in handle fish. సరే, ఓకే, క్రెడిట్ కార్డు ఉంది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, సో క్రెడిట్ కార్డు ఉంది. నేను దీన్ని క్రెడిట్ కార్డ్ని ఎవ్రీ టైం నేను ఏం చేయాలో 16 డిజిట్ నెంబర్ సంథింగ్ డిజిట్ నెంబర్ నేను జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. దీన్ని మాత్రమే అన్టాగుల్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ టైం నాకు ఎలా రావాలా, ఇలా జనరేట్ అవ్వాలి. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, సో దీన్ని మీరు CSV డేటాలో CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్లో రైట్ CSV ఫైల్ యూజ్ చేసి CSV ఫైల్ను ముందే లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా లోడ్ చేయకుండా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ జనరేట్ దిస్ నంబర్ సో యూజింగ్ కౌంటర్. ఓకే, సో మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేస్తాము, CSVలోకి వెళ్ళి CSV ఫైల్లో ఎక్కడ ఉన్నది జూలై బ్యాచ్ CSV ఫైల్ ఓపెన్ చేసి CSV ఫైల్లో మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను ప్రాక్టీస్ చేయమని. ఓకే, సో ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారో తెలియదు. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్ అని చెప్పి సో దీని పక్కన ఒక ఫీల్డ్ పెట్టి క్రెడిట్ కార్డ్ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ లోడ్ 16 డిజిట్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. సో ఇలాగా సో 16 నంబర్లు వచ్చేటట్లు సో యూ కెన్ లోడ్ హియర్. ఓకే, ఇలాగా లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో లేదంటే ఏం చేయొచ్చు, ఓకే, లోడ్ చేసి దీన్ని కాల్ చేయొచ్చు. దీన్ని కాల్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ పెట్టి, ఓకే, సో డాలర్ సింబల్ పెట్టి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ పెట్టి క్రెడిట్ కార్డ్ సంథింగ్ మీరు ఏది ఇచ్చారో అక్కడ సో ఇది ఇక్కడ ఇట్టేస్తే పాస్ అయిపోతుంది. బట్ నాకు అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ ద డేటా ఇంటూ CSV. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ యాజ్ వెల్. చూపిస్తాను మీకు కౌంటర్ ఎలా వాడాలో చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ యాడ్ ద కౌంటర్ టెస్ట్ ప్లాన్ config element. I have added the counter. Okay, so config elements mere eppudu you can drag and drop below the test plan. Okay, so counter add chesanu. You can see the name, if you want you can change it. Okay, so I am using this counter to generate credit card, so therefore I am giving like credit card and pair ichchanu. Okay, so credit card and pair ichchanu. Comments you can ignore it, not an issue. Starting, okay, starting value నాకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలా, 1 నుంచి స్టార్ట్. Increment by 1. Okay, so maximum value, so I can give any one number, big number I can give. Number format, నాకు number format అని ఎట్లా ఉండాలా, సో 16 digits ఉండాలి నాకు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓకే CSV అనేది ఇక్కడ వెళ్ళి చూసినప్పుడు మన క్రెడిట్ కార్డు 16 నంబర్లు ఉన్నాయి, నాకు ఆ ఫార్మేట్లో రావాలి. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాను, నేను 16 డిజిట్ వచ్చేటట్టు ఇక్కడ ఏదైనా ఫార్మేట్ ఇస్తాను. ఓకే, నంబర్ ఫార్మేట్ ఏ ఫార్మేట్లో జనరేట్ అవ్వాలి మీకు. ఓకే, it may vary
from 10 digits to 16 digits. క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది 10 నంబర్ల నుంచి 16 నంబర్ల వరకు ఏదైనా ఒక నంబర్ ఉండొచ్చు. నేను ఇక్కడ 10 నంబర్లు ఇచ్చాను, ఇది నంబర్ ఫార్మాట్. సో దీని పక్కన ఏమవుతుంది 1 2 3 4 5 అని అప్డేట్ అవుతా పోతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది, ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది పాస్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, సెకండ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, సో దీని పక్కన 1 పాస్ అవుతుంది. థర్డ్ వాల్యూ, సో దాని పక్కన 2 పాస్ అవుతుంది. థర్డ్ వాల్యూ, సో దాని పక్కన 3 పాస్ అవుతుంది. ఇలాగా సో వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతా పోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇలాగ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ నంబర్. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ credit number. So I have copied this credit number from here, and where I need to pass, here I need to pass. Okay, so put dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. That's all. Now click on the view result tree. Okay, click on the play button and see. So the number it will generate or not. Okay, generate అయితే ఏ ఫార్మాట్ లో జనరేట్ అయింది, let us check. Okay, so click on the request body, check for the credit card number. Okay, where is credit number? You can see credit number. Okay, credit card number చూడండి. So 10000000001. Okay, you can see here. Okay, so instead of loading the data into CSV file, what you can do, so you can use the counter and you can, okay, so create the value. Okay, in incremental format. చూడండి 3 users పెట్టి రన్ చేశాను. 54th one ఇక్కడ ఉంది, ఏం పాస్ అయింది చూడండి, లాస్ట్ లో 2 పాస్ అయింది. 54 ఇంకా పైన ఎక్కడైనా ఉందా, లేదు, ఫస్ట్ 54 ఇది, తర్వాత 54 హియర్ వీ హ్యావ్, యూ కెన్ సీ 1 పాస్ అయింది, ఇంకో 54 మనకి ఇక్కడ ఉంది, యూ కెన్ సీ 3 పాస్ అయింది. యూ కెన్ సీ, సో అలాగా వాల్యూ అనేది మనకి పాస్ అవుతా, ఇంక్రీజ్ అవుతా, పాస్ అవుతా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్. సో ప్రతి ఒక్కటి మనం సిఎస్విలో లోడ్ చేసి సిఎస్వి నుంచే కాల్ చేయాలా అనే అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ నంబర్ లైక్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ నంబర్, యూ కెన్ క్రియేట్ ద నేమ్స్ యాజ్ వెల్. సో నేమ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, లైక్ మధు 01, మధు 02, మధు 03, మధు 04, like that. You can create the username, you can create the first name, you can create the last name, you can create the password. So like that you can do anything. Okay, so you are using this counter. Okay, so మీరు ఇప్పుడు let us assume in our case యూజర్ నేమ్స్ కావాలా, నాకు పాస్వర్డ్ కావాలా, ఓకే, సో క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలా, ఇలాగ నేను జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోడ్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు మధు 01 కావాలా నాకు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్. ఓకే, సో నంబర్ ఫార్మెట్ దగ్గర వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రైట్ మధు, సో దాని పక్కన 1 2 3, మధు 1 ఒకసారి, మధు 2 ఒకసారి, మధు 3 ఒకసారి, మధు 4 ఒకసారి, లైక్ దట్ ద వాల్యూస్ విల్ బి అప్డేటెడ్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. Okay, so let me toggle this one, add one more thread through. Okay, so right click, add one dummy sampler. Okay, so నేను చేయాలి, here I want to generate like మధు 1, మధు 2, మధు 3 అలాగా జనరేట్ చేయాలి పాత్ లో. ఓకే, అది ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు, యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్. నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలి మధు 01, మధు 02, లేదా మధు 1, మధు 2, మధు 3. సో లైక్ దట్ ఐ నీడ్ టు పాస్ different values over here. So first method ఏం చేయొచ్చు, you can use CSV data set config and you can load the values like this, మధు 1 2 3 4 5 అలా లోడ్ చేసుకోవచ్చు. But without loading the values into CSV also, yes I can do without using CSV. Okay, how I can do, I can use the counter. Okay, I am adding the counter. Okay, so counter యాడ్ చేశాను నేను. సో కౌంటర్ మీరు కావాలంటే రిక్వెస్ట్ మీదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దిస్ కౌంటర్ I am using for the username. So I have entered username, starting value 1, increment value 1. Okay, maximum value you can enter something value, number format tak మధు అని, దాని పక్కన 01 అలా రావాలి. సో therefore I can give మధు. Exported variable, so I can write username. Okay, so username, you can copy this username and go to your request and here put dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. That's all. Okay, so now add the view results tree to see the result, to see the output. Okay, I have by mistake I have added summary report. Okay, so click on the play button and see. Click on the request, click on the request, click on the request body. You can see Madhu 1. Okay, so if you want, you can put multiple number of users
see, click on the play button. You can see. Click on the first request, you can see Madhu 1, Madhu 2, Madhu 3, Madhu 4. You can see the value is updated. Okay, for each and every user, the value is updated. So this is the way how you can generate a user, or you can generate the what we call the password, or you can generate one number. Okay, so అలాగా మీ ఇష్టం వచ్చింది you can generate. Okay, so using a counter. Okay, this is the way how you can use the counter and all in the real time. Okay, so మీరు ఎక్కడైతే ఓకే ఏదైనా ఒక వాల్యూ జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒక వాల్యూ జనరేట్ చేయాలి, ఆ వాల్యూ జనరేట్ చేసేది నేను ఇలాగ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఫార్మాట్లో జనరేట్ చేయొచ్చు అనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి మనకు. ఓకే, సో వాల్యూ ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత, ఓకే ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ ఈచ్ ఫార్మాట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద కౌంటర్. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, అవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చేసి and whatever the exported variable name you have given here, so just substitute that variable. ఓకే, సో ఎక్కడ మీరు పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లైక్ పుట్టింగ్ డాలర్ కవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, సో ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ కవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ద వే హౌ ద కౌంటర్ ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ ఆల్. DNS cache manager, like our cache manager only it will work. So this we will not use, you can ignore it, not an issue. FTP request defaults, HTTP request defaults elagaithe vaadamo, like similar way we can use FTP request defaults. So whenever you are working on the FTP request, FTP means file transfer protocol, so you can ignore it, not an issue. Okay, so right click on the thread group, HTTP authorization manager, this is important. So actually so sometimes you should be authenticated before going to trigger the request to the server. Let us assume Google undi manaki. Okay, Google undi, మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి టైప్ చేస్తారు గూగుల్ లాంచ్ చేయాలంటే వాట్ యూ కెన్ డూ google.com అని టైప్ చేస్తారు. ఇది ఎంటర్ చేసిన వెంటనే it do not take you to the next page. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్కి తీసుకెళ్ళదు. ఓకే, సో దీనికి ముందు ఏమడుగుతుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి అథెంటికేటెడ్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ గూగుల్. ఓకే, సో గూగుల్ని వాడుకోవాలన్నప్పుడు మనము యూ షుడ్ బి అథెంటికేటెడ్ వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ నాట్, యు ఆర్ ద కరెక్ట్ పర్సన్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం, అథెంటికేషన్ అంటాం. Okay, so whenever you do not have the proper credentials, so at the time you are trying to access the server means you can get the 401 error. 401 means unauthorized user. Okay, so మీకు username credentials, I mean username password లేదు. Okay, ఒకవేళ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, those are the wrong credentials. You are trying to access the particular application, so using wrong credentials, at that time you can get 401 unauthorized user. Okay, so అలాంటి వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో అలాంటి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ అండ్ యూ నీడ్ టు యాడ్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద URL, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద మ్యాండటరీ ఫీల్డ్స్. కొన్నిసార్లు బేస్ URL ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అండ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, దోస్ టూ ఆర్ ద మ్యాండటరీ. ఓకే, హూ విల్ గివ్ దిస్ అథెంటికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనాలంటే, సో మీకు ఎవడైతే KT సెషన్ ఇస్తూ ఉంటాడో, సో దాట్ పీపుల్ దే కెన్ గివ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తామో, సో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ సో ద KT కెన్ బి గివెన్ టు యూ. KT ఇస్తారు మీకు. So those people they will explain, so which type of authorization we have, so which username and which password we need to enter out there. So those kind of details and all can be given by them only. Okay, you need to ask them, they will provide the username and password. So enter the username and password over here and make sure that you have been checked this clear auth on each iteration. So ఇంతకుముందు మనం క్యాచీ మేనేజర్, కుకీ మేనేజర్లో ఎలా అయితే క్లియర్ చేస్తున్నామో, like similarly for each and every iteration you need to clear the auth. Okay, so that's why you need to check this checkbox. Okay, so like just ఏం లేదండి, యూజర్ నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్ మధు ఉందనుకో, just enter the madhu here. So password 1 2 3 4 you can enter 1 2 3 4 5, that's all, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. Okay, so domain real so those things
so this is about authorization manager. Okay, so whenever you are having the authorization to your particular server, so then you should be authenticated, so before going to hit that particular request. ఓకే సో లేదనుకోండి ఆథరైజేషన్ అవ్వలేదు మీకు రెస్పాన్స్ అనేది రాదు. ఓకే సో కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు యాడ్ ద హెచ్టిటిపి ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద సో బేస్ యూఆర్ఎల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇవి మూడు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే సో ఆథరైజేషన్ మేనేజర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే సో వేర్ వి ఆర్ హెచ్టిటిపి ఆథరైజేషన్ మేనేజర్. సో JDBC కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. See, sometimes it's like very rare cases, so you should get a chance to work with JDBC. Okay, so JDBC అంటే డేటాబేస్కి సంబంధించి మనం ఏదైనా రిట్రీవ్ చేయాలా అన్నప్పుడు, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి డేటాబేస్ నుంచి అన్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ప్రోటోకాల్ కాల్ JDBC. ఓకే సో అలాంటప్పుడు టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ we need to use this JDBC configuration connection. ఓకే కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనే ఎలిమెంట్ మనం వాడతాం. ఓకే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ మ్యాండటరీ, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మ్యాండటరీ లాగా ఉన్నాయి. సో బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దిట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇనిషియల్ SQL స్టేట్మెంట్ సపరేటెడ్ బై న్యూ లైన్ సంథింగ్ ఉంది కదా. సో దిస్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు యువర్ డేటాబేస్ టీమ్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ ఇన్పుట్. సో దే విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే అకార్డింగ్ టు దట్ ఇన్పుట్ యూ కెన్ put the information here. Okay so ikkada manam pettachhu information ఏ URL database kuda separate URL will be there, like మనకి application కి ఎట్లా అయితే URL ఉంటుందో, like similarly for database also there will be a URL. Okay so you can enter the URL name and driver class, so that also can be given by database team only, DB team. Ask them to provide the username, password. So these data and all can be given by the database people. Okay so మీకు ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే అంతేగాని రానప్పుడు you can ignore it, not an issue. So maximum 99% of the cases we do not use it, but ఒకవేళ వస్తే, so to establish the connection in between JMeter and database, you need to use JDBC connection configuration. The inputs you need to, for this inputs you need to reach out to the database team, so they will share you. So Java request defaults you can ignore it. Key store configuration I will tell you. So whenever I am explaining about the what we call the distribution testing అని చెప్తాను అక్కడ చెప్తాను. LDAP you can ignore it. Login config element. So this is like simple login kind of element, so where you can enter just username and password. Okay so we should check login config element and the name. So if you want to change this one, you can change the name. Comments you can ignore it. Username and password, so meeku evaithe usernames untayo, so those username you can pass over here. So therefore by default JMeter it will consider the username and password here. నేను ఇక్కడ మధు అని ఇచ్చాను అనుకోండి, so the username can be picked from here. Okay so but in the real time we do not use this login config element. You can ignore it, not an issue. Okay so login config element enduku ante, so whatever the username and password by default we have been provided here in the login config element, so the same username and password will be passed in the script. Okay so that is the usage, but in the real time we do not use it. You can ignore it. Random variable, so this is important. So ఇంతకుముందు మనం కౌంటర్ ఒకటి యూజ్ చేసాము, సో ఐ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద వాల్యూ లైక్ మధు 1 మధు 2 మధు 3 అలా. నాకు అలా వద్దు, నాకు ఒక సీరియస్గా అని ఉంటారు ఆర్డర్గా జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ నీడ్ టు గో విత్ ర్యాండమ్. ఓకే సో మధు 1 మధు 10 మధు 5 మధు 15 మధు 55 మధు 21 మధు 33. సో లైక్ దట్ ఐ నీడ్ టు పాస్ ర్యాండమ్లీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ ఏ ఆర్డర్. నాకు ఆర్డర్లో వద్దు, ర్యాండమ్గా నాకు ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ నేను జనరేట్ చేయాలి. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే సో ఇంకో రిక్వెస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే సో ఐఎమ్ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ అ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ద వాట్ వి కాల్ ద ర్యాండమ్. ఓకే సో ఇందాక నేను ఇక్కడ కౌంటర్ యూజ్ చేశాను. సో యూజింగ్ కౌంటర్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ జనరేట్ లైక్ మధు 1 మధు 2 మధు 3 లైక్ దట్. యూ కెన్ సీ నేను ఆర్డర్, నాకు ఇలా ఆర్డర్లో వద్దు, నాకు ర్యాండమ్గా నాకు ఇష్టం వచ్చింది జనరేట్ చేయాలి. ఓకే
So random, I can generate Madhu 1, I can generate Madhu 50, I can generate Madhu 100, I can generate Madhu 2, like that. ఎట్లా పడితే అట్లా నాకు ర్యాండమ్గా జనరేట్ అవ్వాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకే, యూ కెన్ సీ నేమ్. ఓకే, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని ఉంటుంది. సో యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్, యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండర్ స్కోర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్. లెట్ us assume. సో యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాన్ఫిగర్ ద ర్యాండమ్ జనరేటర్ ఉంది కదా. సో కమ్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ. Minimum value 1, maximum value I can give any number here. Okay, seed of the random function అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 20 జనరేట్ చేసింది అనుకోండి, 20 తర్వాత ఏ వాల్యూ పిక్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ సీడింగ్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సీడింగ్ 10 ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ వాల్యూ 20 పిక్ చేసింది అనుకోండి, 20 తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ 30, తర్వాత 40, తర్వాత అలాగా ఎవ్రీ టైం గ్యాప్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, 10 గ్యాప్తో ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాండమ్లీ వన్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ నేమ్, అవుట్పుట్ ఫార్మాట్. వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్. అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ మీకు ఏ ఫార్మాట్లో రావాలి, మధు పక్కన నాకు మధు 1, మధు 10, మధు 20, మధు 50 లైక్ దట్ ఐ వాంట్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మధు హియర్. వేరియబుల్ నేమ్, సో ఐ కెన్ ఎంటర్ లైక్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ 1. ఆల్రెడీ మనం యూజర్ నేమ్ అనేది ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఐ హ్యావ్ గివెన్ అండర్ స్కోర్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు పాస్ అవ్వాలి. సో దేర్ఫోర్ డాలర్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, control. Okay, control V, flower bracket close. Now see what happens. Click on the view result tree, clear your data, click on the play button. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ది చూడండి ఆర్డర్లో వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్డర్లో మనకు వచ్చింది ఫస్ట్ కౌంటర్. అదే సెకండ్ కౌంటర్ది చూడండి, మధు 7,444, సి మధు 2381, 7294, 3291. You can see whatever the maximum number you have given here in the random variable. Maximum number ఎంత ఇచ్చింది మీరు, 10,000 ఇచ్చారు. అంటే మినిమం వాల్యూ ఎంత, 1 నుంచి 10,000 లోపల దానికి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ర్యాండమ్గా. ఇట్ కెన్ పిక్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, ఏదైనా అది పిక్ చేసుకుంటుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో చూడండి. ఓకే, సో ఇలాగా ర్యాండమ్లీ ఇట్ కెన్ జనరేట్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం. అదే మనం ఇంతకుముందు కౌంటర్ వాడాము, ఆ కౌంటర్ ఏం చేసింది, మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాము, బట్ వాల్యూ అనేది మనకి ఎలా వచ్చింది, ఎవ్రీ టైమ్ దట్ కెన్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఫస్ట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది, సెకండ్ వాల్యూ 1 + 1 అంటే 2, థర్డ్ వాల్యూ 2 + 1 అంటే 3, ఫోర్త్ వాల్యూ 3 + 1 అంటే 4, లైక్ దట్ every time the value will be incremented. If you want, you can see here 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, తర్వాత 5, తర్వాత 6, తర్వాత 7, 8 ఇలా. ఓకే, సో మనం ఒక ఆర్డర్లో మనం వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోవాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ద కౌంటర్. ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఆర్ ర్యాండమ్ నంబర్. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, config element called random variable. Okay, in interview some people they will ask you how to generate the random variable or how to generate the random number in the JMeter. Okay, so you can generate in 3 ways. Random variables మనము ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు, 3 ways లో జనరేట్ చేయొచ్చు. Way 1, you can use this random variable config element. So way 2, so what you can do, so you can load the values. ఇక్కడ random అని పెట్టేసి మీరు, so random గా you can load the data here, 10,000, okay, so 2,000, okay, so 34, okay, 12 ఇలాగ మీరు random గా you can load the data and you can call the data from the CSV using CSV dataset config. Okay, so that is the second method. And third method is you can use the function, random variable function we have. So using that function also you can generate the random variable. So I'll tell you about the function now. Okay, so random variable config element ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసు. And you know CSV already you are having some idea on this CSV dataset config, how to call the values and that. Let me go with what we call function. Okay, function ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. Let me toggle these two. Okay, so HTTP request I have added. Okay, so let me add this as the request number 3. Okay, so ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి random
ఏది కావాలన్నా you need to go to tools here. You can see function help dialogger, you can click on that and you can click on this drop down. Here you can see random counter కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. So first I will tell you the random, then I will go with counter. See random we have. Okay, click on that random. It will ask you minimum value allowed for the range of value. Minimum value enta, you can give 1, you can give anything. Okay, maximum value I am allowing like 1000, 10,000. Okay, so name of the variable in which store, you can see here, this is an option. పక్కనే ఆప్షనల్ అని ఉంది, మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు or else you can ignore it, not an issue. Optional అంటే that is not a mandatory. Click on this generate and copy to clipboard. Okay, so that's all. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 1259 అని సెలెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ దీని మీద క్లిక్ చేయండి, you can see 7013. మళ్ళీ దీని మీద క్లిక్ చేయండి 6472, you can see number. See, నేను every time దీని మీద క్లిక్ చేస్తా ఉంటే నంబర్ అనేది చేంజ్ అవుతా. Let me give 1 to 10. మీకు నమ్మూది కాకపోతే let me give minimum as 1, maximum as 10. You can see 8. Click on again, you can see 1. So randomly it can pick any one value. Okay, random గా ఏదో ఒక వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటుంది. Minimum 1 I have given, so లేదంటే 100 I can give. Okay, so maximum I can give some 10,000. Now click, you can see 7103. Okay, so click on this one. So you can copy this one. Function ఇక్కడ ఉంది కదా, dollar flower bracket open underscore underscore random. This is the function. Okay, so close this one and ఇక్కడ మనం పాస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. That's all. Okay, now you can see, click on the view result tree, clear your data, click on the play button. Surely every time what it will do, it will generate the random variable, random number. You can see 1974. See, every time it is generated the random value. Okay, so ఇలాగా మీరు చేయొచ్చు. Okay, so ఏం చేసాం, tools like వెళ్ళండి, go to function helper dialogger. Here you can click on this. Okay, so go to random. Okay, so ఇక్కడ మనం minimum maximum value we have given and just click on the generate. That's all. అంతే, minimum value 1, maximum value 100. You can click on the generate copy clipboard. That's all. You can see. Okay, so yeah, so మనం minimum value ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, so maximum value ఇచ్చాను, ఆప్షనల్ ఇచ్చాను కాబట్టి అది తప్పు అని చెప్పాను. Okay, you can see minimum 1, maximum 100, రెండిటికి బిట్వీన్ లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. randomగా 12 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. click on the generate again, you can see 60. Okay, see 43, you can see 42, 9. Okay, 21. సో దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు random value అనేది జనరేట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇలాగే యూ కెన్ యూజ్ ద కౌంటర్ యాజ్ వెల్. కౌంటర్ కూడా మనకి ఫంక్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ హియర్ కౌంటర్. ఓకే, సో ట్రూ ఫర్ ఈచ్ కౌంటర్, ఫాల్స్ ఫర్ ఏ సంథింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ అంతే, చూడండి. ఓకే, సో కౌంటర్ ఇచ్చాము మనం ఇక్కడ, 1 అనేది జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో కౌంటర్ ఎప్పుడు మనకి ఎవ్రీ టైమ్ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్? సో కాపీ దిస్ కౌంటర్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ క్యాన్ పుట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద వేరియబుల్స్, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ఎవ్రీ టైమ్ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. దట్స్ ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ ద functions, counter function and so we have random variable function. Those two you can use. అలాగే you can see here many counters we have. If you want you can practice. Okay, so ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? random string అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. Let me show you random date, random string. Okay, so random string length ఎంత ఉండాలా? ఓకే, స్ట్రింగ్ లెంత్ నాకు మధు అంటే MADHU, ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి? 5 లెటర్స్. ఐ కెన్ గివ్ 5. ఓకే, సో క్యారెక్టర్స్ టు యూజ్ ద ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ జనరేషన్. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వాడాలి? ఓకే, సో నేను 4 క్యారెక్టర్స్ లేదా 5 క్యారెక్టర్సే వాడతా. ఐ కెన్ ఎంటర్ 5. సో క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్ కాపీ బోర్డ్. యూ కెన్ సీ 5555 సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ లెంత్, క్యారెక్టర్స్ టు యూజ్ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్. Generating in what we call the number format. Characters to use for the random. Here you can enter like A, B, C, D, E, F something. Let me check it out. You can see. ఇక్కడ మీరు నంబర్స్ ఇస్తే నంబర్లో జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, అదే మనం ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్తే ఆల్ఫాబెట్స్లో జనరేట్ అవుతుంది. You can generate random string
string as well. Okay, string కూడా మనము sometimes the people they will ask you, I want to pass the random string, how you can pass. ఇందాక మనం random variables పాస్ చేసాం ఇక్కడ, రైట్? సో ర్యాండమ్గా వాల్యూస్ అనేవి పాస్ చేసాం ఇక్కడ 1 2 3 4 5 లేదా 1 10 20 అలా నంబర్ వద్దు నాకు స్ట్రింగ్ కూడా పాస్ చేయాలా అన్నప్పుడు, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ యూస్ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, గో టు టూల్స్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ హెల్పర్ డైలాగర్, హియర్ యూ కెన్ సీ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది. యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. మీకు ఎంత లెంత్ కావాలి స్ట్రింగ్ అనేది, మీరు ఎంత లెంత్ ఉండాలి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, 5 క్యారెక్టర్స్ 2 క్యారెక్టర్స్ 3 క్యారెక్టర్స్ 10 క్యారెక్టర్స్, లెట్ మీ గివ్ as 2. ఓకే, సో 2 అని ఇచ్చాను. మీకు ఆ 2 అనేది క్యారెక్టర్స్ నంబర్స్లో రావాలన్నా లేకపోతే లెటర్స్లో రావాలన్నా, దేంట్లో రావాలి, ఐ వాంట్ లెటర్స్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, సో ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్, యూ కెన్ click on the generate, you can see VA. Okay, so AV, you can see every time the value is updating. Okay, ఈ రెండు వాల్యూసే ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ చెక్ చేసుకోండి, ఏవి వివి ఇట్లే వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను సంథింగ్ వేరే కూడా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్లో నుంచి ఏదో 2 వాల్యూస్ 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఏదో 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. ఇలాగా యూ కెన్ జనరేట్ ద ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్. You can tell them, so using we have the random function, so using that random string function you can generate the random string like this ani cheppandi variki. That's all. Regular expression function, set property, split, okay, string to file, time shift, okay, so thread number, shell csv. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, మనకి అవసరం అనుకున్నప్పుడు మనం వాడుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద టైం ఫంక్షన్. ఎందుకు టైం ఫంక్షన్ అంటే, యూ కెన్ జనరేట్ ద టైం స్టాంప్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద టైం స్టాంప్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్ట్. మన స్క్రిప్ట్లో టైం స్టాంప్ జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టైం స్టాంప్. టైం స్టాంప్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి టైం ఎంత అయింది, 8:43 అయింది కదా. 8:43ని మనము డేట్ని కూడా, డే టు టైం, ఈ రెండింటిని మనము కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు ఈ ఫార్మేట్లో వస్తుంది, 13 digit ఫార్మేట్లో. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గో సెర్చ్ విత్ టైమ్ స్టాంప్ ఫార్మేట్, టైమ్ స్టాంప్ కన్వర్టర్. ఓకే, సో టైమ్ జోన్, హియర్ యూ కెన్ గో టైమ్ స్టాంప్ కన్వర్టర్. ఓకే, సో ఇందాక మనం 13 digits నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా, 13 digits నెంబర్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సెలెక్ట్ ద టైమ్ జోన్. సో మంది ఏషియా టైమ్ జోన్. ఓకే, సో ఏషియా టైం జోన్ ఏమంది, లేదంటే యూ కెన్ సెర్చ్ విత్ ఇండియన్. ఓకే, ఇండియన్ అండ్ కార్గోస్ వస్తుంది, ఇండియన్. ఓకే, ఇండియన్ సంథింగ్, గో విత్ ఏషియా కోల్కతా. ఓకే, ఏషియా కలకత్తా వీ హ్యావ్, రైట్? సో ఏషియా కలకత్తా నుంచి మనము కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. క్లిక్ ఆన్ ద కన్వర్ట్, యూ కెన్ సీ మండే. ఓకే, జిఎంటీ కదా అవర్ టైం, యువర్ టైం జోన్ హియర్ వీ హ్యావ్ Monday, August 8, you can see 8:43:09. ఓకే, సో ఇది టైం అని మీకు కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ ద జనరేట్, సో ద నంబర్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిల్లీ సెకండ్, దట్ నంబర్ ఇట్ విల్ చేంజ్. కాపీ దట్ వన్ అండ్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద కన్వర్ట్, యూ కెన్ సీ 8:44. యూ కెన్ సీ నౌ టైమ్ ఈస్ 8:44. సో లైక్ దిస్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఫార్మాట్. టైమ్ స్టాంప్ ఫార్మేట్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలంటే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ జనరేట్ ద టైమ్ స్టాంప్. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేయాలి, లెట్ us assume ఇక్కడ నేను జనరేట్ చేయాలి. సో డూ కంట్రోల్ V, క్లిక్ ఆన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్. ఓకే, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. చూడండి టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఇట్ విల్ చేంజ్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిల్లీ సెకండ్ టైమ్ స్టాంప్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం కొన్నిసార్లు స్క్రిప్ట్ లోపల ఎక్కడైనా సరే, wherever it is required, wherever it is needed, there we need to pass the time stamp like this. Okay, appudu what you can do, so you can use the time stamp function. Okay, here you can go, here you can search for the time. Okay, go to T, here you can see time stamp, time. Okay, so just click on the generate and copy to clipboard, you can see. Okay, time stamp ikkada vachindi.
దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది. సో యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ద వే హౌ యూ కెన్ యూస్ టైమ్ స్టాంప్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇలాగా మెనీ విల్ బి దేర్, ఎన్నో ఉంటాయి. ఓకే, సో అవన్నీ మనకి అవసరం లేదు, వీ డు నాట్ యూజ్ దట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ థ్రెడ్ నెంబర్ ఉంది కదా, సో థ్రెడ్ నెంబర్ కూడా మీరు కావాలంటే ఏ నెంబర్ అనేది కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు, ఏ యూజర్తో జనరేట్ చేస్తున్నారు, ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఓకే, థ్రెడ్ నెంబర్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ, క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇలాగే మీకు ఐపీ కావాలంటే కూడా యూ కెన్ ప్రింట్ ద ఐపీ. సో గో టు ఫంక్షన్ హెల్ప్ ఇలాగా. ఓకే, గో హియర్, యూ కెన్ సీ సంథింగ్ ఐపీ అడ్రస్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఐపీ సంథింగ్ విల్ బి దేర్. ఎక్కడైనా ఉందా, సిస్టమ్ ప్రాపర్టీ, సిస్టమ్ ఫైల్, సాంప్లర్ నేమ్, సెట్ ప్రాపర్టీ, స్ప్లిట్, export, random file, mission IP. You have, right, click on this mission IP, click on the generate copy. You can see my mission IP address. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఏది కావాలంటే అది యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీకు ఏ ప్రాపర్టీ కావాలో ఆ ఫంక్షన్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవాల్, visit, counter, CSV read. Okay, date and time converter, you can see date time converter we have. డేట్ మీరు ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఐఎస్టీ నుంచి జిఎంటీ కన్వర్ట్ చేయాలి, యూ కెన్ కన్వర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్నాము, సో మీకు యూనో సో ఫార్మేట్ అనేది, డేట్ ఫార్మేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూకే అయితే ఒక ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, ఒక టైం ఉంటుంది, టైం జోన్. ఓకే, సో అదే యుఎస్ అయితే ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియా అయితే ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది, లైక్ దట్ యూనో టైం ఫార్మేట్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్, రైట్. సో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డేట్ టైం కన్వర్టర్ ఫంక్షన్. సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ confuse you by telling all these things and all. Okay, so mainly concentrate on this counter. Okay, so counter, random variable, tarvata set property. Okay, property. Okay, so and this random string. Okay, so ilanti time stamp. So these and all things are very important functions. Not mean like every people they can use in real time and all. So meeku okavela chance raavochu ane functions ivi. Okay, so just I am reminding those here, that's all. Okay, so this is about what we call the config elements. Inka unnaya, random variable అయిపోయింది, right. So simple config element, nothing will be there, you can ignore it. TCP sampler, you can ignore it. So user defined variable, this already we have been discussed, right. So user defined variable we can use for the what we call the parameterization purpose. So whenever we are having the single set of data, at the time we can use user defined variable to do the parameterization. Already that shortcut will be there in the test plan itself. Test plan lone manaki user defined variable అని ఉంటుంది. Okay, so you no need to use this user defined variable. మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సేమ్ యూజర్ డిఫైన్లో మీరు టెస్ట్ ప్లాన్లో అయితే ఎలాగైతే యాడ్ చేశారో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. యూ కెన్ కాపీ దీస్ టు గో టు యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ హియర్. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే ఈ రెండింటిని యూ కెన్ డిలీట్ ఫ్రమ్ హియర్, డిలీట్ ఇట్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇవి మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి లెట్ మీ టగల్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి. ఓకే, సి https petshora.com user defined variable is protocol server name, right. So they user defined variable shortcut ఇక్కడ ఉంటుంది test plan లో. Okay, those two are same only. So that is also config element only. So we can use it for the parameterization purpose. Okay, so in interview people they will ask you, so what and all what we call the config elements we have in the JMeter, why we need to use those. Can you please explain any 2 or 3 config elements అని కొందరు అడగచ్చు. సో లేదంటే డైరెక్ట్లీ the people they will ask you how to handle the cache and cookie files in the JMeter. Okay, how we can create the realistic environment by clearing the cookie caches and all, like that people they will ask you. So like that many scenarios will be there. So ఎప్పుడెప్పుడైతే నేను చెప్తా ఉన్నానో అప్పుడే చెప్తా వచ్చాను. I have an what we call the scenario, so where I want to call
the values from the external file. How I can do that? So అప్పుడు మనం you can explain about the CSV dataset config. External file లో ఉన్న values మనం like username, password or credit card number or username, username 1, username 2, first name, last name. So these are the things we are going to load in a CSV, right? So we can call from that external file using this CSV. And whenever we want to configure the header manager, I can use the header manager. If you want to clear the cookies and caches and all, I can use the HTTP cookie manager and cache manager. Coming HTTP request defaults. So whatever the protocol server name, port number I have been added in the HTTP request, so that particular properties will be applicable to each and every request will be there in that particular test plan. Counter, if we want to generate any one of the value like any order like 1, 2, 3, 4, 5 like that, so at that time we can use the counter and we can generate the values. Okay, so authorization manager, whenever we have the authentication like we should be authenticated before going to trigger the request to the server. So at that time we can use the HTTP authorization manager and we can load username and passwords. Whatever authentication will be there, that we can add over there. So like that. So you need to explain minimum 4 to 5 config elements. Some people they will ask you. Okay. లేదంటే కొంత స్పెసిఫిక్గా why we need to use the user defined variable, how we can generate the random variable, how many ways you can generate the random variable, or how many ways you can generate a value. Okay, so how to use the counter or how to use the counter function. So like that the people they will ask you. Okay, so practice this and remember the names and all. Okay, so names కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో కొందరు అడుగుతారు కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పు అని. Okay, so you need to explain at least 5 to 6 config elements. Okay, you need to tell the names and they will ask you to explain as well. So కాబట్టి minimum 5 to 6 config elements you need to by heart. Okay, so that is about config elements. Yeah, so next one is logic controllers. Okay, so tomorrow I'll start this logic controller. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో బ్రేక్ చేయడం I don't want break at the middle. So tomorrow I can continue with these logic controllers. Okay, so config elements లోనే ఇంకా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటే let me look up into it and let me explain it. File to string, there is one important function will be there. File to string, I'll tell you this what is the importance of this and all. Okay, so listen carefully, this is important. Sometime so one time I think I have faced this um, question in the interview. Okay, EY something, there is one website, right, EY website. So whenever I'm giving the interview for that particular client, okay, so they have asked this question on this file to string function. బట్ డైరెక్ట్గా చెప్పడు ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అని. ఓకే, మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఎలా మనము ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఎందుకు వాడాలి అనేది చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సిఎస్విలో చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇన్ ఏ సిఎస్వి యూ నో టూ మెనీ డేటా హియర్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో నేను ఇదంతా డిలీట్ చేస్తాను. లెట్ మీ గో విత్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్, ఆర్ లేదంటే యూజర్ నేమ్ కూడా ఇది కూడా తీసేస్తాను. I have some order number here, order numbers. One అడిగింది సేమ్ ఇదే order numbers అని ఉన్నాయి నాకు. Okay, I have loaded all the order numbers in a CSV file like 1. Okay, లేదంటే let me give like 1000 something. Okay, so ఇలాగా I have some order numbers in a CSV file. ఇలాగా అన్నీ ఉన్నాయి నాకు. నేను ఏం చేయాలి, ఈ ఆర్డర్ నెంబర్స్ అన్నిటిని నేను ఏం చేయాలి, ఒకేసారి పాస్ చేయాలి, ఒకే దగ్గర పాస్ అవ్వాలి. నాకు ఇక్కడే పాత్లోనే ఇక్కడ నాకు అన్ని పాస్ అయిపోవాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వద్దు నాకు. ఓకే, ఫస్ట్ యూజర్కి ఒక వాల్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ యూజర్కి ఫస్ట్ ఇటరేషన్కి మామూలుగా సిఎస్సి ప్రకారం ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది పాస్ అవుతుంది, సెకండ్ యూజర్కి ఇది పాస్ అవుతుంది, థర్డ్ యూజర్కి ఇది, ఫోర్త్ యూజర్కి ఇది, ఫిఫ్త్ యూజర్, సిక్స్త్ యూజర్, సెవెంత్ యూజర్ ఇలాగా పాస్ అవుతూ వస్తాయి. నాకు అలా వద్దు, ఒకే యూజర్కి ఈ ఆర్డర్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడనే పాస్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఇక్కడే నాకు రావాలి పాత్లోనే. ఓకే, ఇక్కడే పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తావు అని అడిగాను నన్ను. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. ఓకే, సో గో టు టూల్స్, గో టు ఫంక్షన్ టు హెల్ప్ డైలాగర్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ గో, హియర్ యూ కెన్ సీ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఎంటర్ పాత్, మీరు ఎక్కడైతే ఫైల్ సేవ్ చేశారో దాని పాత్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఎక్కడ మీ పాత్, ఇది నాది ఫైల్. ఓకే, సేవ్ చేయాలి. మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ బీన్ సేవ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఓకే, సో ఎక్కడుందో
దీని మీదకి వెళ్ళి మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద పాత్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈ జూలై బ్యాచ్, రైట్. సో ఈ జూలై బ్యాచ్లో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ జూలై బ్యాచ్. ఇది సిఎస్వి డేటా సిఎస్వి టెస్టెడ్ సిఎస్వి. క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్, click on the security. Here you can go and here you can copy the path. Okay, so path correct ga copy chesukovali. Then go to your JMeter and you can give the path here. That's all. Remaining two are the optional. OPT is also optional, not required. Click on the generate and copy to import. That's all. Okay, now go this one. Okay, go here and you can paste over here. Okay, add the view result tree to see the output. Okay, so click on the play button. That's all. Click over here, you can see. Click on the request, you can see అన్ని ఆర్డర్ నెంబర్లు ఒకే దగ్గరే పాస్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇలాగా ఒక ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం ఒకేసారి మనం పాస్ చేయాలి. ఎనీ కంటెంట్ ఇట్ మే బి, ఎదర్ ఇట్ మే బి నేమ్, ఇట్ మే బి నంబర్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్ ఒకేసారి పాస్ చేయాలి లైక్ దిస్. ఓకే, ప్రతి ఒకే యూజర్కి ఒకేసారి మనం పాస్ చేయాలి ఇలా అన్నప్పుడు సో వాట్ యూ కెన్ డూ, so you can use file to string function. Okay, so file to string function, what it will do, file to string. File లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుంది, it will convert like a string. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఇలాగా పాస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్వ్యూ కోసం. ఓకే, సో విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫేస్. ఓకే, సో ఈవై అనే కంపెనీ, సో యూనో ఈ కామర్స్ కంపెనీ. సో వాడు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను, సో వీ కెన్ యూజ్ ద ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ అని. సో వాడు నన్ను చూపిమని అడిగాడు. ఓకే, సో షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు. ఓకే, షేర్ చేసి లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లోడెడ్ ఇన్ ద సిఎస్వి ఫైల్ లైక్ దిస్ అండ్ యూజింగ్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ షాట్ ఐ హ్యావ్ షో. ఇలా పిక్ చేసి వానికి చూపించాను, గమనైపోయాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్సన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫేస్డ్. మీకు కావాలంటే దీన్ని ఛాలెంజింగ్ అయినా చెప్పచ్చు. ఓకే, నేను ఒక అప్లికేషన్కి ఇలాగా నాకు దెర్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్. సో సిఎస్వి ఫైల్లో ఒక 100 డేటా ఉన్నాయి. 100 డేటాని నేను ఏం చేయాలి, ఒకేసారి పాస్ చేయాలి ఇలాగా. సో అట్ ద టైమ్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో టోటల్ డేటా మొత్తం నేను స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను అండ్ ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ ఓవర్ దేర్. ఇలా పాస్ చేశాను అని యూ కెన్ టెల్ దట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో చాలామంది అడగరు ఈ కామర్స్ డొమైన్కి సంబంధించినట్టు మీకు ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ వస్తే వాళ్ళు అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ వేరే వాడు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటా అన్నాడు, వాట్ ఆర్ ఆల్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, మీ కెరియర్లో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసావు అంటే యూ కెన్ టెల్ దిస్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఇంప్రెషన్ టు యూ. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, CSV read also you can use it. Okay, CSV files to get the values from dot alias something and all. Okay, we are not sure. CSV read. Okay, let me check it out. CSV read కూడా డేటా అనేది మనం ఏమైనా CSV నుంచి రీడ్ చేయాలంటే కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఐ హావెంట్ యూజ్డ్ ఇట్ అర్లియర్. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. CSV రీడ్ అనేది కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. Ignore it, not an issue. Data converter, digit is to escape HTML, escape XML, eval, what is this eval? Text remaining variable and function reference. Nothing. File to string GUI into some is for defined JavaScript. Login mission IP, mission name. So mission name, you can see desktop. If you want to retrieve your mission name, you can use this one function. ఇందాక ఐపీ చూసాం, మిషన్ ఐపీ అని. యూ కెన్ గెట్ ద మిషన్ ఐపీ. ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ వన్. ర్యాండమ్ డన్. ర్యాండమ్ డేట్ ఆల్సో యూ కెన్ జనరేట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఒక్కొక్కసారి మనం డేట్ని ర్యాండమ్గా జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ర్యాండమ్ డేట్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ ర్యాండమ్ డేట్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, మీరు ఏ ఫార్మేట్లో కావాలో ఆ ఫార్మేట్లో you can give the starting time, ending time and all. Okay, ending time I am giving like so it was 9 kada, let me give 23 9 2022.
2022 hyphen 08 hyphen 23. Let me try this. You can see random గా మీకు వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది డేట్ కూడా. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే random గా డేట్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలా అని, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ random date. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ద ఎండింగ్ డేట్. ఓకే, సో ఈ రోజు డేట్ స్టార్టింగ్ అనుకుంటే, సో ఎండింగ్ డేట్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. లెట్ మీ గివ్ యాస్ 25. ఓకే, యూ కెన్ సీ, సో ఏదైనా సరే ర్యాండమ్గా జనరేట్. ఇలాగా యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది అవుట్పుట్. మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటుండే చూడండి. సో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ దట్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ వర్క్. Random from multiple variables. Okay, so random string, then regular expression function. Regular expression రాసుకోవాలంటే కూడా, so you can use this function, but this is not recommended, you can ignore it. Sampler name. Okay, sampler name మీరు ఏ sampler, let me show you. sampler పేరు ఏమైనా మీరు ఇచ్చుంటే ఆ sampler పేరు కూడా మీరు పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, so clear your data, click on the play button. ఓకే, submit http 20 request. మీరు ఏమేమైతే ఈ రిక్వెస్ట్ పేరు ఇచ్చున్నారో ఇక్కడ ఆ రిక్వెస్ట్ పేరు అని రిట్రీవ్ అయ్యి ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ మధు. ఓకే, సో మధు అని పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ పాత్రలు ఏమని పాస్ అవుతుంది, మధు అని పాస్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ మధు, రైట్. సో మీరు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పేరు ఇచ్చుంటారో అదే రిక్వెస్ట్ పేరు అనేది ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, క్యాప్చర్ చేసుకుని. ఓకే, సో శాంప్లర్ నేమ్ ఫంక్షన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ పిక్ ద రిక్వెస్ట్ నేమ్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నేమ్ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. సో మెయిన్లీ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కౌంటర్ ఫస్ట్ వన్, ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఫైల్ టు స్ట్రింగ్, సెట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇవి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. టైం ఫంక్షన్. ఓకే, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మిగతాటి అవసరం లేదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్. స్టాపింగ్ హియర్ ఫర్ ద డే. సో టుమారో విల్